Tahimik na bumuhos ang ulan sa malawak na mansyon ng pamilya Villarreal. Sa lobing napakalaking bahay na ayan, tanging tunaging orasan at mahihinang yabag lamang ang marinig. Matagal nang nawala ang dating sigla ng tahanan mula ng mamatay si Clarice Villarreal, ang asawa ng kilalang negosyanteng si Don Alejandro Villarreal. Dalawang taon na ang lumipas mula ng bayan ng buhay si Clarice dahil sa aksidente, pero tila hindi pa rin nakawazad si Alejandro sa sakit na iniwan nito. Kaya't napapaligiran siya ng yaman, mamahaling sasakyan, at malalaking negosyo, gabi-gabi pa rin siyang natutulog ng mag-isa, yakap ang lungkot at katahimikan. Sir Alejandro, ayahin kayo na pabiay ang hapunan, mahinang ginit magalang na tanong ng Kasambahay na si Lina habang nakatayo sa may pintuan ng kanyang opisina. Hindi agad sumagot si Alejandro. Nakatingin lamang siya sa lumang litrato nilang mag-asawa na nakapiting sa mesa. Sir, muli nitong tawag. Dun lamang siya natahan. Oo. Sige. Tahimik na tumango si Lina bago dahan-dahang lumabas. Si Lina ay 25 taong gulang lamang. Probinsyana. Tahimik. Mahinhin. Hindi ito kagaya ng ibang Kasambahay na madaldal o mahilig makialam sa buhay ng amo. Simula nang pumasok siya sa mansyon isang taon na ang nakakalipas, wala itong ginawa kundi ang pagsilbihan ng mayos ang buong bahay. At sa todo lang, ayon ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi siya pinapalis ni Alejandro. Hindi siya maingay. Hindi siya mapanghusga. At higit sa lahat, hindi siya nagtatanong tungkol sa sakit na dinadala nito. Habang nagahapunan si Alejandro, napansin niyang hindi ganong mayos ang kilos ni Lina. Paminsan-minsan ay napapahak ito sa tayan at tila nahihilo. Okay ka lang ba, malamig ngunit may bahagayang pag-alala niyang tanong. Biglang natigilan si Lina. Opo, sir. Medyo napagod lang pa. Maputla ka. Ayos lang pa talaga ako. Hindi na nagsalita pa si Alejandro ngunit hindi naalas sa isip niya ang hitsura ng dalaga. Kinabukasan, magang umalis si Alejandro para sa isang business meeting. Ngunit pagbalik niya ng hapon, nadatnan niyang nagsusuka si Lina sa likod ng kusina. Agad siyang napahinto. Hindi siya karaniwang tong nakikialam sa personal na buhay ng mga tauhan, pero may kakaibang kaba siyang naramdaman. Lina. Nagulat ang dalaga at agad na tumayo kaya't nang gihina. Sir. Ano ang nangyari sa'yo? Wala pa. Dalhin kita sa ospital. Huwag na pa. Napatas ang kilay ni Alejandro sa mabilis nitong pagtangi. Bakit? Namimutla ang muka ni Lina habang umiwas ang tingin. Ayos lang pa talaga ako. Hindi ka magsasuka ng ganyan kung ayos ka. Hindi nakimik si Lina. Maya-maya, mahina itong nagsalita. May, dinadala pa ako. Parang may kung anong tumajal sa palagid. Nanigas si Alejandro. Ano? Bumaba ang tingin ni Lina habang nanginginig ang kamay nito. Buntis pa ako. Hindi agad nakapagsalita si Alejandro. Hindi dahil sa galit. Kundi dahil sa gulat. Sa lobing isang taon niyang pananatili rito, minsan ay wala siyang nakitang lalaking dumala kay Lina. Wala rin itong kinakuwento tungkol sa pamilya o nobyo. Sinoing ama, diretso niyang tanong. Tahimik si Lina. Tinatanong kita. Wala na pa siyang pakialam sa amin. Napapikat si Alejandro habang humahinga ng malalim. Alam ba ang pamilya mo? Yumaling si Lina. May ibang trabaho ka pa bang pinapasukan? Wala pa. May ipon. Muling yumaling ang dalaga. Natahimik si Alejandro. Hindi niya maintindihan kung bakit parang may mabigat na humahawak sa dibdib niya habang nakatingin sa nanginginig na Kasambahay. Nalala niya bigla si Clarice. Nung buntis ito sa anang anak sa nila. Pero hindi nabiyahe ang bata. At mula noon, hindi na sila muling naganak. Marahil ayon ang dahilan kung bakit kakaibang awa ang naramdaman niya habang nakatingin kay Lina. Magpahinga ka muna, malamig niyang sabi. Sir, pasensya na pa. Huwag ka nang maglinis na yan. Opo. Tahimik na umalis si Lina habang nakayuko. Ngunit habang pinagmamasdan siya ni Alejandro, may kung anong kakaibang pakiramdam ang bumulat sa isip niya. Pakiramdam niya, may itnatago ang dalaga. At hindi ayon simpleng lihim lamang. Kinagabihan, hindi makatsalog si Alejandro.
Politulit na pumapasak sa isip naya ang muka en Ilena. Ang takit sa mga matanito. At ang paraning pagsasalita nitong parang may malaking problemang dinadala mag-isa. Bandang alastos in Gabi, bumaba siya para yumanaming tubig. Ngunit napansin niyang bahagayan bukas ang pinchuan sa likod ng kusina. Napakunat ang noo naya. Dahan-dahan siyang lumapit. At dun naya nakita sa Ilena. Sut nito ang simpleng jacket habang mabilis na naglalakat palabas ng gate kayat disoras na ang Gabi. Ano ang ginagawa naya, bulong ni Alejandro. Hindi naya alam kung bakit, pero agad siyang kumuha ng susi ng sasakyan at palihim na sumunod. Mabilis maglakat sa Ilena sa madalim na kalsada hanggang makarating sa isang maliit na barangay sa kabilang bayan. Mas lalo siyang nagtaka. Bakit nandito siya? Huminto sa Ilena sa tapating isang lamang bahay na halos bumagsak na sa sobrang luma. Maya-maya, isang matandang babi ang lumabas. Kaya't nasa lobing sasakyan, kita ni Alejandro ang pagyakap ni Ilena rito. Pagkatapos ay may inilabas na pera ang dalaga at iniabot sa matanda. Napansin niyang tila umiyak ito habang nagsasalita. Hindi marinig ni Alejandro ang usapan, pero halatang mabigat ang emosyon. Pagkatapos ng ilang minuto, may batang lalaking lumabas mula sa bahay. Payat. Mahina. At tila may sakit. Biglang nanlaki ang mata ni Alejandro nang makita niyang lumihad sa Ilena at mahigpit na nayakap ang bata habang umiyak. At ang mas ay kinagulat niya. Tawagan mo akong mama, mahinang gunit malana na narinig ni Alejandro mula sa bahagayang bukas na bintana ng sasakyan. Parang may malakas na tumama sa dibdib niya. Mama. Hindi siya makapaniwala. Akala niya buntis pa lamang sa Ilena sa anang pagkakatayan. Pero bakit may batang tumatawag dito in mama? At sino ang batang ayan? Lalong dumalim ang kanyang muka nang makita niyang may pasa ang bata sa braso. Mahigpit na napakapit sa Alejandro sa manabila. Hindi niya may paliwanag, pero may kakabang galit siyang naramdaman. Habang pinagmamasdan niya sa Ilena na umiyak habang yakap ang bata, pakiramdam niya may malaking lihim na unti-unting nabubanyag sa harapan niya. At hindi niya alam. Na ang gabing ayon ang tuluyang magbabago sa buhay nilang dalawa, hindi agad umalis sa Alejandro mula sa lobing sasakyan. Nakamasad lamang siya sa maliit na bahay habang patuloy na bumabuhos ang ulan. Sa bawat segundo, lalo niyang nararamdaman ang bigating misteryong bumabalot kay Ilena. Hindi mawala sa isip niya ang batang yumakap dito at tumawaging mama. Kanina lamang, akala niya simpleng dalagang naloko ang lalaki ang kanyang kasambahay. Ngunit na yan, tila mas komplikado ang lahat. Humigpit ang hawak niya sa manabila habang pinagmamasdan sa Ilena na pinupunasan ang muka ng bata gamit ang panyo. Kaya't malayo siya, ramdam niyang mahal na mahal nito ang bata. Kung may anak na siya, bakit hindi niya sinabi, bulong niya sa sarili. Makalipas ang ilang minuto, nakita niyang lumabas muli ang matandang babi. May iniabot itong maliit na supot kay Ilena. Pagkatapos ay marahang hinaplos ang dalaga ang buhak ng bata bago muling yumakap dito. Parang pinapigilan nitong umiyak. Maya-maya, mabilis nang naglakat sa Ilena palabas ang eskinita. Agad na yumuko sa Alejandro upang hindi siya makita. Tahimik niyang pinanood ang dalaga habang naglalakad sa ilaliming ulan ng walang payong. At sa hindi niya may paliwanag na dahilan, may kirit siyang naramdaman sa dibdib. Hindi siya sanay makialam sa buhay ng iba. Pero ngayong gabi, parang may nagtutulak sa kanya upang malaman ang katotohanan. Pagbalik nila sa mansyon, agad na dumiretso sa Ilena sa servants' quarters. Hindi na niya namalayang nakasunod pala sa kanya sa Alejandro mula sa malayo. Pagpasak ang dalaga sa maliit nitong kwarto, saka lamang nagsalita sa Alejandro. Sino ang bata? Parang binuhusan ng malamig na tubig sa Ilena. Dahan-dahan itong lumingan habang namumutla. Sir. Narinig kayo ang sinabi niya. Hindi nakimik sa Ilena. May anak ka na pala. Tahimik lamang ang dalaga habang nanginginig ang labi. Bakit mo itinago? Namesa ang mata ni Ilena. Sir, pasensya na pa. Sinundan kita dahil nagilala kayo. Pero hindi kayo inaasahang may ganito kang lihim. Biglang napayak sa Ilena. Nadakot pa kayo. Kanino? Namoalan ng trabaho. Natahimik sa Alejandro. Marami pang aya tumanggap ng Kasambahay na may anak, lalo na pat buntis ulit.
Napahawak si lina sa tayan habang umiyak. Kung sinabi ko po agad, baka pinalayas enyo ako. Tinitigan lamang siya ni Alejandro. Sa anang pagkakatain mula ng mamatay ang asawa niya, may naramdaman siyang kakaibang awa na halos hindi niya mapigilan. Hindi dahil maharap si Lina. Kundi dahil kitang-kita niya kung gano ito kapagod lumaban ng mag-isa. Ilang taon na ang bata, tanong niya ng mas kalmado. 5 taon pa. At sinuing ama. Biglang yumuko si Lina. Patay na pa. Nagulat si Alejandro. Paano namatay? Tahimik muna si Lina bago mahanang sumagot. Nabaril pa. Nanigas si Alejandro. Ano? Security guard pa siya noon sa Manila, nadamay sa holdapan. Hindi agad nakapagsalita si Alejandro. Unti-unting nagbago ang tingin niya sa dalaga. Simula pa noon, ako na lang mag-isa. Bakit hindi mo kasama ang anak mo rito? May sakit pa kasi si mama, at kailangan pang may nagbante kay Noel. Noel? Opo. Anak ko pa. Tahimik muli ang palagid. Naririnig lamang ang mahanang patak ng ulan sa bubong. Anong sakit ang bata? Napayuko si Lina. May problema pa sa puso. Parang may mabigat na bagay na tumama sa dibdib ni Alejandro. Nalala niya muli ang anak sana nila ni Clarice. Kung nabiyahe lamang sana ayan. Baka may anak na rin siyang kasing edad ng batang ayan. Napapikit siya sandali. At sa anang pagkakatain matapos ang matagal na panahon, pakiramdam niya muling nabiyahe ang bahagi ng puso niyang matagal nang namatay. Magano ang kailangan para sa gamit, diretsong tanong niya. Nagulat si Lina. Hindi pa, sir, ayos lang pa. Magano? Sir, hindi ko pa kayang bayaran. Hindi ko sinabi na babayaran mo. Napatigil si Lina. Mabigat itong napayak. Sir. Bukas, dadalhin natin sa ospital ang bata. Nanlaki ang mata ni Lina. Huwag na pa, nakakahiya pa. Mas nakakahiya kung hahayan mong lamala ang sakit ng anak mo. Hindi makapaniwala si Lina sa narinig. Hindi niya inaasahang tutulungan siya ng amo niyang kilalang malamig at tahimik. Bakit enyo pa ako tinutulungan? Natigilan si Alejandro. Hindi rin niya alam ang sagot. Marahil dahil nakikita niya ang sarili niyang kalungkutan sa Bobby. O baka dahil matagal na niyang gustong iligtas ang isang tao matapos niyang mabagong iligtas ang sariling asawa noon. Magpahinga ka na, mahina niyang sabi bago tumalikod. Ngunit bago siya tuluyang makalis, muli siyang nagsalita. At simula na yan, huwag ka nang lalabas mag-isa sa Gabi. Tahimik na tumango si Lina habang umiyak. Kinabukasan, maging umalis sina Alejandro at Lina papunta sa maliit na barangay kung saan naroon si Noel. Pagdating nila, agad na tumakbo ang bata papunta kay Lina. Mama! Mahigpit itong yumakap sa dalaga. Napanjiti ng bahagya si Alejandro habang nakatingin sa kanila. Ngunit agad ding napawi ang bahagayang saya niya nang mapansin ang sobrang payat na katawan ng bata. Namumutla ito. At halatang madalas magkasakit. Siya pa si Noel, nahihiyang sabi ni Lina. Tahimik na tumango si Alejandro. Lumapit ang bata at inosenteng tumingin sa kanya. Ko pa ba boyfriend ni mama? Biglang nabulunan si Lina. Noel. Ngunit natawa ng bahagya si Alejandro, isang bagay na matagal nang hindi nangyari. Huwag kong ganyan magsalita, nahihiyang sabi ni Lina. Pero nanatiling nakatitig si Noel kay Alejandro. Ang pogi enyo pa. Napaling si Alejandro habang bahagayang napapanjiti. Napansin ayan ng matandang Bobby sa gilid. At dun niya anang nakita ang jiti sa muka ng Biyudo matapos ang napakahabang panahon. Habang papunta sila sa ospital, tahimik lamang si Lina. Pero maya-maya, napansin niyang nakatulog si Noel sa kandungan ni Alejandro sa lobing sasakyan. At ang mas ay kinagulat niya. Hindi ito iniwasan ng Mayamang Biyudo. Sa halip, maingat pa nitong inayos ang pagkakahiga ng bata upang hindi magising. Dun biglang kinabahan si Lina. Dahil sa anang pagkakatain. Pakiramdam niya unti-unting lumalapit si Alejandro sa buhay nilang mag-ina. At natatakot siyang dumating ang araw na malaman nito ang pinakatago niyang sekreto. Ang sikretong kayang wasakin ang lahat. Dahil ang tunay na dahilan kung bakit niya itinago ang anak niya.
Iconectado mismo sa pamilya viral, tahimik lamang sa lina habang nakapo sa waiting area in hospital. Mahigpit ang hawak naya sa lumang bag habang panay ang suliap naya kay Noel na kasalukuyang sinusuri ng doctor. Sa kabilang banda, tahimik ding nakapo sa Alejandro. Nakatingin siya sa salamin ng bintanan ngunit halatang malalim ang inisip. Hindi naya maintindihan kung bakit simula nang makita naya ang batang sa Noel, parang may kakabang pakiramdam na hindi maalis sa dibdib naya. Parang, matagal na naya itong kilala. Minsan pa na, habang natutulag ang bata sa sasakyan kanina, pakiramdam naya may bahagi ng puso niyang matagal nang najayalo ang unti-unting natutuno. Biglang bumukas ang pintuan ng opisina ng doctor. Kamag-anak pa ni Noel Mendoza. Agad na tumayo sa lina. Ako pa. Puwid rin pang pumasok ang kasama ninyo. Nagulat pa sa lina nang tumayo rin sa Alejandro at tahimik na sumunod. Pagpasok nila, agad nagsalita ang doctor. Kailangan pang maaperahan ang bata. Parang nawalan ng kulay ang muka ni Lina. Doc. Matagal na pang lumalala ang kondisyon naya. Kung hindi magapan, baka mahirapan na pa siyang huminga ng tuluyan. Napahawak sa Lina sa bibig habang namumuo ang luha sa mata. Emagano pa ang kailangan. Nagkatingin sandali ang doctor at nurse bago ito sumagot. Mahigit ₱2 million pa. Parang gumuho ang mundo ni Lina. Hindi naya namalayang napapo siya. Dios ko. Halos moalan siya ng hininga. Kaya't magtrabaho siya habang buhay bilang kasambahay, hindi naya kayang kitain ang ganong kalaking halaga. Nanginginig ang kamay niyang napahawak sa muka habang tahimik na yumiyak. Ngunit maya-maya. Ako na ang sasagot. Biglang natahimik ang buong silid. Dahan-dahang napalinggan sa Lina kay Alejandro. Nanlaki ang mata naya. Sir. Hindi man lang nagbago ang ekspresyon ng lalaki. Gawin ninyo ang lahat para gumaling ang bata. Nagulat maging ang doctor. Sigurado pa ba kayo, Mr. Villarreal? Yes. Hindi makapagsalita sa Lina. Tika lang pa. Sir, hindi pa pwede. Mas mahalaga ang buhay ng anak mo. Pero sobra-sobra na po ang tulungan nyo. Tahimik lamang sa Alejandro habang nakatingin kay Noel na mahiming na natutulag sa hospital bed. Hindi dapat nagdarusa ang bata dahil lang maharap ang magulang naya. Parang may kung anong kumarat sa puso ni Lina. Sa buong buhay naya, nayon lang may tong tumulong sa kanya ng walang hinihinging kapalit. At ayon ang mas lalong nagpapabigat sa konsensya naya. Dahil alam niyang kapag nalaman ni Alejandro ang toto. Maring magbago ang lahat. Pagalabas nila ng ospital, hindi na napigilan ni Lina ang pag-ayak. Sir, hindi kayo po alam paano kayo papasalamatan. Huminto si Alejandro sa tabi ng sasakyan. Hindi mo kailangang magpasalamat. Pero bakit pa ninyo ginagawa ito? Hindi agad siya sumagot. Maya-maya, tumingin siya sa malayo. May anak din sana ako noon. Natigilan si Lina. Pero hindi siya nabiyahe. Biglang natahimik ang dalaga. Sa anang pagkakataon, nakita naya ang totoong lungkot sa likading malamig na muka ng lalaki. Simula noon, dugtong ni Alejandro, pakiramdam ko nawalan na ako ang dahilan para mabuhay. Hindi alam ni Lina ang sasabihin. Pero nang makita ko ang anak mo. Huminto siya. Parang nahirapan siyang tapusin ang sasabihin. Parang gusto kong subukang maging tao ulit. Tuluyang napayak si Lina. Hindi naya inaasahang marinig ayon mula sa isang lalaking kilala sa pagiging seryoso at sarado ang puso. Tahimik silang shumakay ang sasakyan pawi. Ngunit habang nasa bayahi, may isang item na SUV ang dahan-dahang sumusunod sa kanila. Hindi ayon napansin ni Lina. Pero napansin ayon ni Alejandro. Bahagayang kumanat ang noo naya habang nakatingin sa rearview mirror. Kilala mo ba ang sasakyang ayon, tanong naya. Napatingin si Lina sa likod. At agad siyang namutla. Amabilis patayong umalis. Nagulat si Alejandro sa takot sa boses nito. Sino sila? Huwag na pa kayong huminto. Lalong nagtaka si Alejandro. Ngunit hindi na siya nagtanong at pinaharit naya ang sasakyan. Sa lubing SUV, may lalaking galit na nakatingin kay Lina. Hindi pa palapatay ang babaeng ayon. Mabigat ang boses nito habang mahigpit na hawak ang sigarilyo. Katabi naya ang isang matandang babi na mamahalan ang suit.
At galit na galit ang mga marinito. Kapag nagsalita siya, masasira ang pangalan ng pamilya natin. Muling napalingan ang lalaki sa sasakyan ni Alejandro. At mukhang lumalapit na siya kay Alejandro Villarreal. Humigpit ang panga ng matanda. Hindi dapat mangyari iyan. Samantala, sa lobing kotse ni Alejandro, nanginginig na si Lina. Halatang takot na takot ito. Sino sila, muli niyang tanong. Tahimik si Lina. May problema ka bang kinasasangkitan? Biglang napalya ang dalaga. Sir, pwede pa bang huwag inyo na akong tinanjan? Mas lalong nagtaka si Alejandro. Hindi simpleng takot ang nakikita niya rito. Parang takot ang tong matagal ng nagtatago. Pagdating nila sa mansyon, agad bumaba si Lina at mabilis na nagtungo sa servants' quarters. Ngunit bago ito makapasok, hinawakan ni Alejandro ang braso niya. Ano bang tinatakbahan mo? Unti-unting napayak si Lina. Hindi kayo papwedeng sabihin. Bakit? Dahil kapag nalaman inyo ang todo, baka kamuhian inyo kayo. Biglang natahimik si Alejandro. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may kakabang kaba siyang naramdaman sa dibdib. At bago pa siya makapagsalita. Biglang may sumigaw mula sa gate. Lina. Pareho silang napalingan. At dun nila nakita ang isang lalaking nakatayo sa labas ng mansyon. Galit na galit ito. Namimutla si Lina nang makita ang lalaki. Arenzo. Mahigpit na napakapit si Alejandro kay Lina nang mapansin niyang halos moalan ito ang lakas. Mabilis na lumapit ang lalaki habang masama ang tinjin. Ano? Dito ka na pala nagtatago? Anong kailangan mo, nanginginig na tanong ni Lina. Ngumisay nang malamig si Renzo. Anak kayo ang dinadala mo. Parang tumajil ang mundo. Nanigas si Alejandro. Unti-unting napalingan siya kay Lina. At nakita niyang tuluyan ng bumagsak ang luha nito. Sir, hindi patoto, parang bumagat ang hangin sa buong palagit. Hindi agad nakapagsalita si Alejandro matapos marinig ang sinabi ng lalaking nasa harapan nila. Anak kayo ang dinadala mo. Mahigpit na napakapit si Lina sa saraling tayan habang nanginginig ang buong katawan. Hindi patoto, yumiyak niyang sabi habang umiwawas ang tinjin kay Alejandro. Ngunit lalo lamang gumisay ang lalaking si Renzo. Hindi todo, mapanukso nitong yulit. Talaga bang itatanggi mo pa? Galit na galit ang mga marinito habang papalapit. Napansin agad ni Alejandro na tila nakanam ang lalaki. Magulo ang buhok nito at halatang sanay mangulo. Ano ang kailangan mo rito, malamig na tanong ni Alejandro. Tumanjan si Renzo sa kanya mula yulo hanggang pa bago bahagayang tumula. So ikaw pala ang Mayamang Biyudong kumapkap dito. Hindi sumagot si Alejandro. Ngunit mas lalo niyang napansin ang takot sa mukha ni Lina. At dun niya narealize. Hindi simpleng ex-boyfriend lamang ang lalaking ito. Sumama ka na sa kin, utos ni Renzo kay Lina. Matagal kitang hinahanap. Hindi ako sasama siyo. Biglang nagdalim ang mukha ng lalaki. May choice ka pa ba? Bago pa man makalapit si Renzo kay Lina, mabilis nang humarang si Alejandro. Sabi niya hindi siya sasama. Nagkatinjan ang dalawang lalaki. Problema naming dalawa, to matapang na sagad ni Renzo. Nasa pamamahay kita, malamig na sabi ni Alejandro. At habang nandito siya, hindi mo siya pwedeng takutin. Bahagayang natawa si Renzo ngunit halatang napipikan na. Ano ba tinjan mo rito? Mabait na Bobby. Mahigpit na napapikat si Lina. Sabihin mo na sa kanya, dugtong ni Renzo, kung gano ka kagaling magsinungaling. Tumajil ka na, yumiyak na sabi ni Lina. Ngunit tila lalo lang natsawa si Renzo sa riksiyan nito. Alam mo bang matagal na niyang itinatago ang totoong pagateo niya? Napakunat ang noo ni Alejandro. Ano ang ibig mong sabihin? Biglang natigilan si Lina. Sir, pakiusap. Pero huli na. Hindi totoong simpleng probinsyana lang yan, nakangizing sabi ni Renzo. Dati yang nagtatrabaho sa club sa Manila. Parang may malamig na tubig na bumuhos kay Alejandro. Tahimik siyang napatinjan kay Lina. At nakita niyang tuluyan na itong napayak. Sir, napilitan lang pa ako noon. Ngunit hindi pa tapos si Renzo. At hindi lang yan, dagdag nito. Maraming lalaki ang yumikat dayan dati.
Tumahimik ka, siga and Ilena. Ngunit tila gustong gusto siyang saktan ni Renzo gamit ang mga salita nito. Kaya na nagtaka ako, natatawa nitong sabi habang nakatingin kay Alejandro, paano mo natius patirahin sa bahay mo ang babaeng may maduming nakaraan. Biglang nanlamig ang muka ni Alejandro. Hindi dahil naniniwala siya agad. Kundi dahil nakita niya kung paano durugan ni Renzo sa Ilena sa harapan niya. At higit sa lahat. Kitang-kita niyang hindi ipinagtatanggol ni Ilena ang sarili nito dahil sa kahihiyan. Umalis ka na, malamig na sabi ni Alejandro. Nagulat si Renzo. Ano? Sabi ko umalis ka na. Tika lang. Bago pa kita ipahila sa mga guardia. Nawala ang jaysay ni Renzo. Madalim siyang tumingin kay Lena. Hindi pa tayo tapos. Pagkatapos ay umalis ito habang nagmumura. Pagkasara ang gate, halos moalan ang lakas si Lena. Mabuti na lamang at nasalo agad siya ni Alejandro. Sir, yumiyak niyang sabi. Pasensya na pa. Tahimik lamang si Alejandro. Hindi niya alam ang dapat maramdaman. Nagulat siya sa mga narinig. Pero sa halap na diskustuan siya nito. Mas lalo lamang siyang nawa kay Lena. Dahil kitang-kita niya kung paano ito nanginginig sa takot at kahihiyan. Todo tu ba ang sinabi niya, mahina niyang tanong. Hindi agad sumagot si Lena. Maya-maya, tumango ito habang yumiyak. Opo. Tahimik ang buong palagid. Pero hindi pa ako masamang tao. Bakit ka napunta-roon? Dun tuluyang bumagsak ang luha ni Lena. May sakit pa nun si mama, wala pa kaming makain. Napapikit siya habang pilit inalala ang masasakit na alaala. Nagtrabaho pa ako bilang waitress sa club, pero hindi pa ako nagbebenta in katawan. Humihikbi na siya habang nagsasalita. Pinagtatawanan pa ako ang mga tao, pero tiniyais ko pa para sa pamilya ko. Tahimik na nakikinig si Alejandro. At sa bawat salitang naririnig niya, lalo niyang naintindihan ang dalaga. Dun ko panakalala si Renzo. Siya ang ang dinadala mo. Mabilis na yumaling si Lena. Hindi pa. Napakunat ang noo ni Alejandro. Pero sinabi niya. Nagsisinungaling pa siya. Biglang napahinto si Alejandro. Tumingin si Lena sa kanya habang yumiyak. Hindi pa siya ang ang anak ko. Kung ganoon, bakit ka niya hinahabol? Tahimik muli si Lena. Parang may matinding laban sa loob nito kung magsasabi ba siya ang totoo o hindi. Ngunit maya-maya, napapo siya habang nanginginig. Dahil may alam pa ako. Nanahimik si Alejandro. Anong alam mo? Napapikit si Lena. At dahil dun, gusto nila akong patahimikin. Parang may malamig na hanging duman sa likod ni Alejandro. Nalala niya bigla ang item na SUV na sumusunod sa kanila kanina. Ang galit na muka ng matandang Bobby. At nayon. Pakiramdam niya may mas malaking problema ang unti-unting lumalabas. Sino sila? Mabigat na napalunak si Lena. Ngunit bago pa siya makapagsalita. Biglang tuminog ang cellphone ni Alejandro. Agad niya itong sinagot. Ngunit ilang segundo pa lamang ang lumalabas. Unti-unting nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Ano? Biglang kinabahan si Lena. Sir. Mabilis na napalingan si Alejandro sa kanya. Nawawala si Noel. Parang huminto ang mundo ni Lena. Anong sabi niyo? Wala na raw sa ospital ang anak mo. Tuluyang nangina ang tuhod ni Lena. Noel. Mabilis siyang tumakbo palabas habang yumiyak. At siguradong sila ang may gawa nito, nanginginig niyang sabi. Nanigas si Alejandro. Sino? Unti-unting napatingin sa kanya si Lena. At sa wakas. Nasabi rin nito ang katotohanang matagal nitong tinatago. Pamilya paninyo, pamilya paninyo. Parang may bamang shumabag sa isip ni Alejandro matapos marinig ang mga salitang iyon. Hindi siya agad nakakilos. Samantalang si Lena ay tuluyan ng napalyahad habang yumiyak. Kasalanan ko, kasalanan ko, paulit-ulit nitong sabi habang nanginginig. Mabilis na nalapitan siya ni Alejandro. Tumayo ka. Sir, si Noel, baka saktan nila ang anak ko. Sinoing pamilya ko ang tinutukoy mo.
Ngunit halatang hindi na makapagisip ng mayos si Lina dahil sa matinding takot. Please, hanapin natin siya. Mahigpit na napapikit si Alejandro bago mabilis na hinala ang susi ng sasakyan. Shumakay ka. Buong bilis silang nagpunta sa ospital. Pagdating dun, nadatnan nila ang mga nurse na taranta. Paano nangyari, galit na tanong ni Alejandro. Sir, may dalawang lalaking nagsabing alilipat daw po ang bata sa private room. Hindi ninyo man lang chinek. Nagpakita pa sila ng authorization. Sinong pumirma? Tahimik ang nurse habang nanginginig. Halatang takot na takot ito kay Alejandro. Samantala, halos moalan ang yularat si Lina habang pikoikit sa hallway. Noel, siga naya habang yumiyak. Ngunit walang sumasagot. Parang panipiga ang puso ni Alejandro habang pinagmamasdan ang ina na halos mabali na sa paghahanap sa anak. At sa anang pagkakatain matapos ang maraming taon. May naramdaman siyang matinding takot na moalan muli ang isang bata. Bigla siyang lumapit kay Lina at hinawakan ito sa balikat. Tingnan mo, ko. Yumiyak na napatingin si Lina sa kanya. Hahanapin natin siya. Sir. Pero kailangan mong sabihin sa akin ang todo. Nanginginig na napapo si Lina sa bangko. At dun. Unti-unting niyang ay binyanyag ang sekreto. Anim na taon na pa ang nakakalipas, nanginginig niyang umpisa. Nagtatrabaho pa ako noon sa club sa Manila. Tahimik na nakikinig si Alejandro. Isang gabi pa, may narinig akong pag-usap sa VIP room. Huminto siya habang namumutla. At dun ko pa anang narinig ang pangalan ng pamilya Villarreal. Napakunat ang noo ni Alejandro. Anong tungkol sa pamilya ko? May negosyo pang gustong agawin ang isa sa mga kamag-anak ninyo. Lalong tumalim ang tingin ni Alejandro. Sino? Si Don Emilio Villarreal. Parang may malamig na tubig na bumuhos kay Alejandro. Si Don Emilio. Ang nakatatanda niyang tayuhin. At isa sa mga tong pinagkakatiwalan niya sa kampanya matapos mamatay ang kanyang ama. Anong kinalaman niya rito? May pinaplano pa silang aksidente noon. Nanigas si Alejandro. Anong sinasabi mo? Tuluyang napayak si Lina. Narinig ko pa sila. Sinabi nilang kailangang mawala ang mag-asawa para mapunta sa kanila ang controlling kampanya. Parang tumajol ang mundo. Biglang bumalik sa isip ni Alejandro ang aksidenteng ay kinamatay ang asawa niya dalawang taon na ang nakakalipas. Ang gabing bumanga ang sasakyan ni Clarice sa truck. Ang gabing tuluyan siyang nawasak. At nayon. May tong nagsasabing hindi aksidente ayan. Hindi, mahina niyang bulong. Sir, natakat pa ako. Napahawak si Lina sa mukha habang yumiyak. Nakita pa nila akong nakarinig. Humigpit ang kameo ni Alejandro. At pagkatapos noon, pinaghahanap na nila ako. Nanmalamig ang buong katawan ni Alejandro. Pakiramdam niya nawawalan siya ng hangin. Bakit hindi ka nagsambong sa pulis? Sinubukan ko pa. Then what happened? May sumunod pa sa akin, pinagbantan pa nila akong papatayin. Napapikit si Lina habang patuloy ang pagluha. Hanggang sa nakalala ko pa ang ama ni Noel. Tatay ang anak mo. Tumango siya. Mabait pa siya, tinulungan niya akong magtago. Biglang may kirat na duman sa dibdib ni Alejandro. Pero pinyari rin pa siya. Nanigas siya. Ano? Hindi pa aksidente ang pagamatay niya. Parang unti-unting nadudarog ang buong pagateo ni Alejandro. Pakiramdam niya hindi niya nakilala ang sariling pamilya. At si Renzo, tanong niya. Tauhan pa siya ni Don Emilio noon. Nanlaki ang mata ni Alejandro. Siya pa ang inutasang maganap sa akin. Tahimik ang buong hallway. Tanjing hikbi ni Lina ang marinig. Akala ko paligtas na kami, yumiyak niyang sabi. Pero nayong nakita nilang malapit na ako sa inyo, natakat sila. Napahawak si Alejandro sa yulo. Masayadong mabigat ang lahat. Kung toto ang sinasabi ni Lina. Ibig sabihin. May kinalaman ang sarili niyang pamilya sa pagamatay ng asawa niya. At nayon. Dinakat nila ang inosenteng bata para patahimikin si Lina. Biglang may lumapit na guard. Sir Alejandro. Mabilis siyang napalingan. May CCTV footage na patayo.
Agad silang nagtungo sa security room. At dun. Kitang-kita sa monitor ang dalawang lalaking may suit na cap habang inalalabas sa Noel mula sa ospital. Ngunit ang mas ay kinagulat ni Alejandro. Nakita niya kung sino ang kasama ng mga lalaki. Hindi maaari, mahina niyang bulong. Nanlaki rin ang mata ni Lina. Dahil ang babaeng nasa CCTV. Ay walang iba kundi si Veronica Villarreal. Ang sariling kapatid ni Alejandro. Tahimik na napatras si Alejandro. Hindi siya makapaniwala. Hindi, nanginginig niyang sabi. Pero malinaw ang video. Walang duda. Kasama ang mga dumikot sa bata ang kapatid niya. Unti-unting bumagsak ang luha ni Lina. Sabi ko pa sa inyo. Mabigat na napopo si Alejandro habang nakatitig sa screen. Pakiramdam niya unti-unting gumuho ang mundong matagal niyang pananiwalan. At habang tuluyang bumabalot ang galit at sakit sa puso niya. May isang bagay siyang napagtanto. Hindi na lamang simpleng kasambahay si Lina sa buhay niya. Dahil sa oras na ayan. Handa siyang kalabanan kahit sarili niyang pamilya para iligtas ito at ang anak nito, hindi makalis ang tingin ni Alejandro sa CCTV monitor. Paulit-ulit niyang pinapanood ang video habang lalong bumibigat ang dibdib niya. Ang kapatid niyang si Veronica. Kasama sa pagdukot kay Noel. Parang may malamig na katsilyang paulit-ulit na sumasaksak sa puso niya. Sa lubing maraming tan, naniwala siyang pamilya niya na lang ang natitirang mayroon siya matapos mamatay si Clarice. Pero na yung Gabi. Pakiramdam niya hindi niya nakilala ang mga tong nakapalagid sa kanya. Sir, nanginginig na tawag ni Lina. Dun lamang siya natahan. Nakita niyang halos hindi na makahinga ang dalaga sa sobrang pag-ayak. Mabilis niya itong inalalayan. Hahanapin natin si Noel. Baka pasaktan nila siya. Hindi kayo hahayang mangyari ayan. At sa tonoing boses ni Alejandro, anang beses naramdaman ni Lina na may tong handang lumaban para sa kanila. Agad tumawag si Alejandro sa kanyang head of security. I lockdown enyo lahaing properties ni Veronica at ni Don Emilio. Yes, sir. At hanapin ninyo ang batang kasama nila. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, mabilis siyang tumingin kay Lina. May alam ka bang lugar kung saan sila pwedeng pumunta? Tahimik na nagisip si Lina. Maya-maya, biglang nanlaki ang mata niya. Ang lamang rest house. Ano? May lamang rest house pa si Don Emilio sa Tagate, dun pa ako minsang dinala ni Renzo noon. Agad tumayo si Alejandro. Pupunta tayo roon. Sir, delikado pa. Mas delikado kung hindi natin ilaligtas ang anak mo. Hindi na nakimik si Lina. Sa buong buhay niya, wala pang lalaking nagtanggal sa kanya ng ganito. Habang nasa bayahi sila papuntang Tagate, tahimik lamang ang sasakyan. Ngunit ramdam ang tensyon. Maya-maya, nagsalita si Alejandro habang nakatingin sa kalsada. Bakit hindi mo sinabi agad sa akin? Napayuko si Lina. Natakot pa ako. Na ano? Naisipin ninyong ginagamit kayo lang kayo. Napahigpit ang hawak ni Alejandro sa manabila. Hindi ako ganoon kasama mag-isip. Pero mayamang pa kayo, at ako. Ano? Napalya si Lina. Isa lang akong dating waitress sa club. Biglang huminto si Alejandro sa gilid ng kalsada. Nagulat si Lina nang hamarap ito sa kanya. Tingnan mo kayo. Dahan-dahang napatingin si Lina habang may luha sa mga mata. Hindi kayo pakialam kung ano ang trabaho mo noon. Natigilan siya. Lahaing tao may pinagdadanan. Tahimik siyang nakatingin kay Alejandro. At mas pinalay mong magarap kaysa gumawa ng masama. Ibig sabihin noon, mas matino ka pa kaysa sa maraming mayaman. Tuluyang bumagsak ang luha ni Lina. Hindi niya inaasahang may tong tatanggap sa kanya ng walang panghahusga. Sir. Ngunit bago pa siya makapagsalita. Biglang tuminog ang cellphone ni Alejandro. Agad niya itong sinagot. Anoing update? Maya-maya, unti-unting tumigas ang mukha niya. Sigurado ba kayo? Kinabahan si Lina. Anong nangyari? Dahan-dahang ibinaba ni Alejandro ang telepono. Nakita raw ang tauhan kayo ang sasakyan ni Veronica. Nasan pa? Papunta rin sa Tagate.
Mabilis niyang pinaandar muli ang sasakyan. Habang tumatakbo ang kotse sa madalim na highway, lalo lamang bumibilis ang tibak ng puso ni Lina. Palachulat niyang nasip si Noel. Takot na takot siyang baka sinasaktan na ang anak niya. At habang palapit sila sa rest house. May kakaiba ring kaba si Alejandro. Dahil sa anang pagkakatayan. Pakiramdam niya haharap siya sa katotohanan matagal itinago ng pamilya niya. Makalipas ang halos dalawang oras, narrating nila ang lamang rest house sa Tagaytay. Madalim ang paligid. Halos walang alo. At napapalibutan ng matatas na puno ang buong lugar. Dito pa ayan. Huminto ang sasakyan. Mabilis na bumaba si Lina kahit nanginginig. Noel, siga niya. Ngunit agad siyang hinala ni Alejandro. Sandali. Anak ko putayan. Baka may tao sa loob. Biglang may narinig silang ayak ang bata mula sa lobing bahay. Nanlaki ang mata ni Lina. Noel. Tateo na sana siyan ngunit biglang bumukas ang pinto. At dun lumabas si Veronica Villarreal. Nakaayos pa rin ito sa mamahaling damit ngunit malamig ang muka. Well, nakangiti nit ang sabi. Dumating ka rin pala. Galit na napatingin si Alejandro sa kapatid. Nazan ang bata. Ngumisay si Veronica. Kalma lang, kuya. Nazan si Noel. Biglang lumabas si Renzo mula sa likod habang hawak ang batang umiyak. Mama, siga ni Noel habang nagpupumilas. Halos mabali si Lina. Anak ko. Tateo na sana siyan ngunit mabala siyang tinutikan ni Renzo ang baril. Agad nanigas si Alejandro. Bitawan mo ang bata. Tika lang, natutawang sabi ni Renzo. Hindi pa tayo tapos magwensyahan. Mahigpit na napakuyam ang kameo ni Alejandro. Veronica, ano ang ginagawa mo? Biglang nagbago ang muka ng kapatid niya. At last, nalaman mo rin. Sabihin mong hindi totoo. Ngunit imbis sumagot ng mayos, malamig itong tumawa. Kuya, matagal ka ng bulag. Parang may kung anong dumirog sa puso ni Alejandro. May kinalaman ba ko sa aksidente ni Clarice. Tahimik si Veronica. Ngunit maya-maya. Unti-unting itong gumatay. At kung oo. Parang huminto ang mundo. Nanlaki ang mata ni Lina. Samantalang si Alejandro ay tila nawalan ng hangin. Hindi siya makapaniwala sa narinig mula sa sarili niyang kapatid. Hindi, mahina niyang bulong. Ngunit tila wala ng pakialam si Veronica. Kasalanan mo rin naman. Galit na napatingin si Alejandro. Ano ang ibig mong sabihin? Lahat na lang napunta siyo, siga ni Veronica. Ikaw ang paborito. Ikaw ang tagapagmana. Ikaw ang minahal ni Papa. Unti-unting bumagsak ang luha sa mata ni Alejandro habang nakatingin sa kapatid. Veronica. Habang ako. Lagi na lang nasa tabi mo. Nanlilisik ang mata nito habang nagsasalita. Kaya nang mamatay si Clarice, finally nagaroon kami ang chance. Tuluyang nanlamig ang dugo ni Alejandro. At habang umiyak si Noel sa likod. Unti-unting nawasak ang natitirang pagmamahal ni Alejandro sa sarili niyang pamilya, parang tumigil ang oras sa gitna ng lamang rest house. Ang siga ni Noel ay palachulat na yumalinggonga sa dibdib ni Lina, habang si Alejandro naman ay nakatayo lang, parang hindi makapaniwala sa narinig mula sa sariling kapatid. Finally nagaroon kami ang chance. Palachulat ayan sa isip niya. Parang lason na dahan-dahang pumapatay sa natitirang tiwala niya sa pamilya. Veronica, mabigat ang boses niya, pero halatang pilit pinipigil ang galit. Ano bang sinasabi mo? Ang gumatay lang si Veronica, malamig at walang emosyon. Kuya, matagal mo nang gustong malaman ang toto, dba. Mahigpit na nakatutok pa rin ang baril ni Renzo kay Noel habang umiyak ang bata. Mama, siga nito. Bitawan mo ang anak ko, siga ni Lina, halos moalan ang continuan. Ngunit lalo lang hinikpitan ni Renzo ang hawak sa bata. Isang galaw mo pa, tatapusan ko, too. Nanigas si Lina, hindi na alam kung saan titingin, kay Noel o sa baril. Dahan-dahang humakbang si Alejandro papalapit. Renzo, bitawan mo siya. Kung bibitawan ko siya, paano tayo makakapag-usap ng mayos, nakangizing sagat nito. Hindi ito usapan. Krimen ito. Tumawa si Veronica. Krimen.
Kuya, ang dami mo pang hindi alam. Biglang napalingan si Alejandro sa kanya. Sabihin mo ang toto. Unti-unting lumambat ang jiti ni Veronica, pero mas naging mapanganib ang itsura nito. Ang aksidente ni Clarice, hindi aksidente. Parang may humigaping hangin sa paligid. Nanlambat ang tuhod ni Lina, habang si Alejandro naman ay halos hindi makahinga. Yulitin mo, mahina niyang sabi. Sinadya namin. Parang shumabag ang mundo ni Alejandro sa lobing isang segundo. Kasama ka, nanginginig niyang tanong. Tahimik si Veronica. At ayon ang sagot. Biglang sumiklab ang galit sa mata ni Alejandro. Bakit? Dahil kung hindi siya mawawala, malamig na sagot ni Veronica, hindi ka mapupunta sa akin. Parang tinaman ng bala si Alejandro. Hindi niya inasahan na ang sariling kapatid ang magtataksel sa kanya sa ganitong paraan. May sakit ka ba sa yulo, galit niyang sigaw. Ngunit hindi natinag si Veronica. Hindi ako value, kuya. Meron ang lang akong magmahal. Isang mapit na tawa ang pinakawalan niya. Samantalang ikaw, minahal mo lang siya. Ako, iniwan mo lang sa tabi. Hindi ito pagmamahal, Veronica, siga ni Alejandro. Ano pala, siga din nito. Habang nagkakasigawan sila, umiyak si Noel sa braso ni Renzo. Please, mahina at nanginginig na sabi ni Lina. Anak ko pa. Ngunit biglang sumaga si Renzo. Tama na, yang drama. Mabilis niyang itinilak ang bata sa saig. Noel, siga ni Lina. Agad siyang tatakbo ngunit hinala siya ni Alejandro. Hindi. Sir. Anak ko. Ngunit bago pa makalapit si Lina, may narinig silang malakas na putak. Bang! Natigilan ang lahat. Tahimik. Parang huminto ang mundo. Unti-unting napalingan si Lina. Nakita niyang nakahanda sa si Renzo. May tama sa balikat. At sa likading puno. Lumabas ang mga tauhaning security ni Alejandro. Sir. Nandito na pa kami. Mabilis na napakawala si Lina at tumakbo kay Noel. Anak ko. Ma, umiyak na sambiting bata. Mahigpit niya itong nayakap, parang ayaw ng pakawalan. Samantala, si Veronica ay napatras. Hindi pa tayo tapos, siga niya. Ngunit lumapit na si Alejandro. Natapos na. Nanlilisik ang mata ni Veronica. Hindi mo ba ako kaya? Ha? Kapatid mo ako. Ngunit malamig na tumingin si Alejandro sa kanya. Hindi na kita kilala. Parang tumajol ang mundo ni Veronica sa narinig. Kuya. Ay sama siya, utos ni Alejandro sa mga tauhan. Habang hinihila si Veronica palabas, umiyak pa rin si Lina habang yakap si Noel. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Biglang nagsalita ang sugatang si Renzo habang nakahiga sa lupa. Akala mo ba, kami lang ang kalaban mo? Nanigas si Alejandro. May mas malaki pa dayan, Villarreal. Napakunat ang noo niya. Anoing ibig mong sabihin? En gumatay si Renzo kaya't masakit ang sugat niya. Ang totoong may pakana, ay hindi si Veronica. Parang bumagal ang tibak ng puso ni Alejandro. Kung hindi siya, sino? Bago pa makasagad si Renzo. Tumunog ang isa pang sasakyan mula sa malayo. At sa diliming kagibatan. Isang bagong presensya ang dahan-dahang lumapit sa rest house. At ang lahaing tao dun. Ay biglang nakaramdaming mas matinding panganib kaysa kanina, huminto ang lahaing galaw sa gitna ng lamang rest house. Mula sa diliming kalsada, unti-unting lumita ang ilaw ng isang sasakyan. Mabagal. Tahimik. Parang sinasadya ang bawat segundo ng paglapit nito. Tahimik si Lina habang yakap si Noel, pero ramdam sa katawan niya ang panibagong takot na dumarating. Si Alejandro naman, hindi inalis ang tingin sa papalapit na sasakyan. May iba pa, mahina niyang bulong. Si Renzo na sugatan sa lupa ay biglang gumasay kaya't hirap huminga. Sabi ko hindi pa tapos. Napakunat ang noo ni Alejandro. Sino yan? Ngunit hindi sumagot si Renzo. Sa halip, tumawa lang ito ng mahina, parang may nalalaman siyang hindi pa alam ang lahat. Bumukas ang pinto ng sasakyan. At lumabas ang isang matandang lalaki. Mayos ang suit. Madalas ang mga mata.
At kayat nasa edad na, ramdam ang bigating impluensya sa bawat hakbang. Nanlamig ang muka ni Alejandro nang makalala ito. Don Emilio. Tahimik ang paligid. Parang patihanjan ay natakat sa presensya ng matanda. Dahan-dahang lumapit si Don Emilio habang nakatingin kay Lina na yumiyak at yakap si Noel. Kaya pala hindi natuloy ang plano, malamig nitong sabi. Plano, galit na tanong ni Alejandro. Huminto ang matanda ilang hakbang mula sa kanila. Akala mo ba talaga simpleng aksidente lang ang nangyari noon, Alejandro? Nanigas si Alejandro. Anong gusto mong sabihin? En gumatay si Don Emilio, pero walang init. Ang asawa mo, naging hadlang sa lahat. Parang may katsilyong bumayan sa dibdib ni Alejandro sa bawat salita. Kasama ka rin dito, Marian niyang tanong. Tahimik ang matanda. At ang katahimikan na ayan ang naging sagat. Biglang sumiklab ang galit ni Alejandro. Pamilya ko. Paano nayo nagawa to? Pamilya, malamig na sagat ni Don Emilio. Ang pamilya, control ayan. Kapangyarihan ayan. Dahan-dahang lumapit si Lina sa likod ni Alejandro, nanginginig ang buong katawan. Sir, mahina niyang sabi. Lumayo ka, utos ni Alejandro, hindi analis ang tingin sa matanda. Ngunit mas humigpit lang ang yakap ni Lina kay Noel. Hindi ko hahayan ulit mawala ang anak ko. Dun tumingin si Don Emilio kay Noel. At ayan ang dahilan kung bakit nandito ka na yan, sabi niya kay Lina. Nanlaki ang mata ng dalaga. Ano pa? Dahan-dahang naglikat palapit ang matanda. Ang batang ayan, hindi lang basta anak mo. Parang biglang bumagat ang hangin. Nanlamig si Alejandro. Anoing ibig mong sabihin? En gumatay si Don Emilio. Atin siyang asset. Parang tumagil ang mundo ni Lina. Anong asset, siga naya. May special siyang blood compatibility, malamig na paliwanag ng matanda. Isang rare match para sa operasyon ng anak ng pamilya Villarreal. Biglang nanlamig si Alejandro. Anong operasyon? En gumatay si Don Emilio. Hindi mo pa rin alam. Sabihin mo. Ang puso ng anak mo noon, Alejandro, may donor na noon pa man. Nanlaki ang mata ni Alejandro. At dahan-dahang naplingan siya kay Lina. Parang may pareso ng puzzle na biglang bumuo ng mas masakit na katotohanan. Si Noel, mahina niyang bulong. Tumango si Don Emilio. Kung may pagpapatuloy ang operasyon, mabubuhay ang susunod na tagapagmana ng Villarreal. Biglang tumayo si Lina. Hindi, siga naya. Hindi ninyo siya gagamitin. Ngunit sumaga si Renzo mula sa lupa. Kasama ka rin sa plano, Lina. Nanigas si Lina. Ano? Ngumisay si Renzo. Hindi mo ba naalala? Kaya ka inalapit sa pamilya Villarreal, dahil ikaw ang magdadala ang bata na magagamit nila. Parang bumagsak ang mundo ni Lina. Hindi, yumiyak niyang sabi. Ginamit ka lang nila mula pa noon, malamig na dagdag ni Don Emilio. Biglang sumaga si Alejandro. Tama na. Humakbang siya papunta sa matanda. Kung pera, negosyo, o kapangyarihan ang gusto mo, ako na ang harapin mo. En gumatay si Don Emilio. Hindi pera ang gusto ko, Alejandro. Kung hindi ano. Dahan-dahang lumingan ang matanda kay Noel. Kinabukasan ng pamilya ko. Biglang nanigas si Lina. Anoing ibig mong sabihin? Si Noel ang susi para mapanatili ang control ko sa lahat ng ariarian ng Villarreal. Parang may bumagsak na bakal sa dibdib ni Alejandro. Hindi mo siya magagala, Marian niyang sabi. En gumatay si Don Emilio. Hindi ako ang gagala. Biglang naglabas ang baril ang mga tauhan sa paligid. Napalingan si Lina sa lahat ng direksyon. Sir, nanginginig niyang sabi. Hinala siya ni Alejandro sa likod niya. Kapag hinawakan niyo siya, patay kayong lahat. Ngunit mas lumawak ang jiti ni Don Emilio. Hindi mo naintindihan. At ano pa ang hindi ko naintindihan? Dahan-dahang lumapit ang matanda. Sa oras na mamatay ka, Alejandro, wala nang hahadlang. Parang huminto ang mundo. At sa gabing ayan. Anang beses naramdaman ni Alejandro na hindi lang pamilya ang kaway niya. Kundi isang sistemang matagal nang nakapulapat sa kanilang lahat.
At sa gitna ng baril, takot, at luha. Si Lina ay humigpit ang yakap kay Noel. Dahil alam niyang sa sandaling ayan. Ang laban ay hindi na lang para sa katotohanan. Kundi para sa kanilang mabuhay, tahimik ang buong palagid matapos ang banta ni Don Emilio. Ang mga alaing sasakyan ay kumikislap sa dilim, habang nakatutok ang mga baril sa bawat galaw nina Alejandro at Lina. Ramdam ni Lina ang panginginjing katawan ni Noel sa kanyang kandungan. Mahina at paus natawaging bata. Anak ko, anito lang si mama, nanginginig niyang sagat, pilit pinipigil ang pag-ayak. Si Alejandro naman ay hindi umalis sa harap nila, parang harang na handang sumulo ang bala anumang oras. Don Emilio, malamig niyang sabi, hindi mo makukuha ang bata. En gimatay ang matanda, ginit na yan ay mas mabigat at mas mapanganib. Hindi ko siya kailangan kunin, Alejandro. Napakunat ang noo naya. Kung ganun. Dahan-dahang humikbang si Don Emilio palapit. Kailangan ko lang magante. Parang may kumarap sa isip ni Alejandro. Ano ang ibig mong sabihin? Ang bata mismo ang bablik sa amin. Biglang nanlamig si Lina. Ano, siga naya. En gumatay si Don Emilio habang nakatingin kay Noel. May kondisyon ang puso ng bata. Alam mo ba ayan, Lina? Parang tinaman ang kidlat si Lina. Hindi. Tama, malamig na sagat ang matanda. Kapag hindi siya naapirahan agad, mamamatay siya. Biglang humigpit ang yakap ni Lina sa anak. Hindi toto, yen. Ngunit naglabas ang folder si Don Emilio mula sa kasamang tauhan. Medical records. Ipinakita niya ito kay Alejandro. Mabilis itong kinaha ang lalaki. Habang binabasa niya, unti-unting nagbago ang mukha niya. Parang bawat linya ay katsilyong dumudarag sa kanya. Congenital heart defect, mahanang basa niya. Severe condition, emergency transplant requirement. Napahinto siya. Parang biglang nawala ang hangin sa palagid niya. Bakit, bulong niya. Bakit niyo alam ito? En gimatay si Don Emilio. Dahil mula pa sa simula, kami ang nagplano kung sino ang magiging donor. Nanlamig si Alejandro. Hindi. Ang anak ni Veronica noon ay hindi nakaligtas sa kapanganikan, malamig na dagdaging matanda. Pero ang mga organ compatibility niya, eksaktong kailangan. Parang biglang gumuho ang mundo ni Lina. Anak, ni Veronica, nanginginig niyang ulit. Tumango si Don Emilio. At si Noel, ay eksaktong match. Biglang sumaga si Lina. Hindi. Hindi ko ibibigay ang anak ko. Ngunit mabilis siyang hinawakan ang isa sa mga tauhan. Bitawan niyo ako, siga niya habang nagpupumalas. Lina, siga ni Alejandro. Mabilis siyang humikbang para tulungan siya, ngunit agad siyang tinutikan ang baril. Isang hakbang pa, Alejandro, babala ni Don Emilio, at dito na matatapos ang lahat. Nanigas siya. Dun niya naramdaman ang tunay na pagkakahawak ng kalaban. Hindi lang ito laban sa baril. Kundi laban sa isang planong matagal ng hinabi. Biglang sumaga si Noel. Natatakot ako. Anak ko, yumiyak na sabi ni Lina habang pilit siyang inabat. Napapikat si Alejandro. At sa isang iglap. May decision siyang ginawa. Bitawan ninyo siya, malamig niyang sabi. Nagkatingin ang mga tauhan. Sir, mahanang sabi ng isang guard. Bitawan ninyo siya. Unti-unting binitawan si Lina. Agad niyang nayakap si Noel. Hindi ko hahayang mawala, yumiyak niyang bulong. Ngunit si Don Emilio ay tila hindi man lang natinag. Good, sabi niya. Napakunat ang noo ni Alejandro. Ano pa ang gusto mo? Dahan-dahang lumingan ang matanda sa kanya. Ikaw. Parang huminto ang mundo. Ano? Kapalating bata, ikaw ang haharap sa keso ng Villarreal Empire. Nanlaki ang mata ni Lina. Sir, huwag pa. Ngunit seryoso si Don Emilio. Pumalay ka, Alejandro. Buhay ang bata, o lahat ang kayamanan mo. Tahimik ang palagid. Tanjing-hangin at iyak ni Noel ang marinig. Napapikat si Alejandro. Sa anang pagkakatayan. Hindi siya sigurado kung ano ang tama. Ang buong buhay niya ay yumikat sa negosyo, kapangyarihan, at pangalan ng Villarreal. Pero nayon.
Isang bata ang nasa gitna ng lahat. Unti-unting siyang dumalat. Kung papayag ako, malamig niyang sabi, titagil ka ba? En gumatay si Don Emilio. Depende sa'yo. Parang gustong shumabog ni Alejandro sa galit. Ngunit sa gilid ng mata niya. Nakita niya si Lina. Nanginginig. Umiyak. Yakap ang anak na parang mawawala anumang oras. At dun. Napagtanto niya ang isang bagay. Hindi na ito tungkol sa viral. Hindi na ito tungkol sa negosyo. Ito ay tungkol sa buhay. Okay, malamig niyang sabi. Nanlaki ang mata ni Lina. Sir. Bitawan mo ang bata, dagdag niya. En gumatay si Don Emilio. Magandang decision. Ngunit bago pa man makagala ang mga tauhan. Biglang sumaga si Renzo mula sa lupa. Huwag niyo siyang pakawalan. Napalinggan ang lahat. Kapag nakalabas ang bata na yan, tapos na tayo. Ngunit huli na. Dahil sa gitna ng kaguluhan. Biglang may putak na naman ng baril mula sa dilim. Bang! At lahat ay natigilan. May bagong pure sang dumating. Isang hindi inaasahang panic. At sa gabing ayan. Mas lalo pang lumawak ang laban. Hindi na lang pamilya laban sa pamilya. Kundi katotohanan laban sa kasinungalingan. At dugo laban sa kapangyarihan, ang putaking baril ay yumalinggonga sa gitna ng diliming tagate. Bang! Sandaling nanigas ang lahat. Si Lina ay mahigpit na nayakap si Noel, habang si Alejandro ay mabilis na humarap sa pinanggalingan ng putak. Cover, sigaing isa sa mga tauhan niya. Mabilis na nagagalaw ang mga armadong lalaki. Si Don Emilio naman ay biglang umatras, ang dating kumpiyansa sa muka ay napalitan ng irritation. Hindi ito kasama sa plano, malamig niyang bulong. Mula sa kagubatan, isa sang lumita ang mga anino ng mga armadong tao. Ngunit hindi sila tauhan ni Alejandro. Hindi rin kay Don Emilio. Sir Alejandro, sigaing isang bagong dating na lalaki habang bumababa sa sasakyan. Security Unit ng National Investigation Division. Nanlaki ang mata ni Lina. Ano, tu, bulong niya. Mabilis na nagpalitan ng tingin sina Alejandro at ang bagong dating. Late ka, malamig niyang sabi. Pasensya na, sir. Natrack namin ang signaling missing child. Biglang nagbago ang sitwasyon. Ang mga tauhan ni Don Emilio ay napalibutan. Hindi maaari, galit na sabi ni Renzo habang pilit bumabangan. Ngunit tinutakan siya ang baril ng isa sa bagong dating na aparadaba. Walang gagalaw. Tahimik na napapikat si Lina. Salamat, mahanang bulong niya habang yakap si Noel. Ngunit si Don Emilio ay nanatiling kalmado. Parang hindi man lang natitinag. Akala niyo ba, dito nagtatapos ang lahat, malamig niyang sabi. Tumingin siya kay Alejandro. Hindi mo alam ang buong katotohanan. Nanlaki ang noo ni Alejandro. Ano pa? En gumatay si Don Emilio. Ang ina ni Noel, hindi lang basta kasambahay. Biglang nanlamig si Lina. Ano pa, nanginginig niyang tanong. Tahimik ang paligid. At sa gitna ng kaguluhan, lahat mata ay napunta kay Lina. Mabigat ang hininga niya. Hindi, bulong niya. Ngunit huli na. En gumatay si Don Emilio. Sabihin mo sa kanila, Lina. Parang biglang bumalik ang lahat ng takot sa katawan niya. Hindi ko. Sabihin mo kung sino ka talaga, marine udos ng matanda. Umiyak si Lina. Sir, lumingin siya kay Alejandro. Hindi ko paginusto. Nanigas si Alejandro. Ano ang ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Lina. At sa anang pagkakatain. Binitawan niya ang lihim na matagal niyang kinubli. Hindi pa ako simpleng kasambahay. Tahimik. Parang huminto ang mundo. Anak pa ako ang dating business partner ng Villarreal Group. Nanlaki ang mata ni Alejandro. Ano? Tumango si Lina habang umiyak. Pinyari pa ang papa ko dahil sa proyekto ng pamilya ninyo. Parang sinuntok si Alejandro sa dibdib. Hindi. Tinago pa ako para hindi na matigtungan ang investigasyon. Dahan-dahang lumingin si Lina kay Noel. At si Noel. Huminto siya. Parang hindi niya kayang ituloy. Ngunit si Don Emilio ang nagsalita.
Si Noel ay hindi lang basta batang may sakit. Nanigas si Alejandro. Ano na naman yan? En gumatay ang matanda. Siya ang suziing lahaing data na itnego ng ama en Ilena. Biglang nanlambat ang tuhad en Ilena. Hindi. Lahaing ebidensya laban sa viral corruption, nakan code sa genetic mapping ng bata. Parang shumabag ang utak ni Alejandro. Impossible. Ngunit seryoso si Don Emilio. Kaya siya hinahanap ng lahat. Biglang sumaga si Lena. Gumagawa ka lang ng kwento. Ngunit lumapit si Don Emilio. Kung ganun, bakit siya pinoprotektahan ng mga tao kayo noon pa? Tahimik si Lena. Dahil sa lublob niya. Alam niyang may tama ang sinabi nito. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Alejandro. Ngayon, hindi na lang galit ang nararamdaman niya. Kundi pagalito. At takot. Lahaing ito, mahanang sabi niya, pinlano. En gumatay si Don Emilio. Matagal na. Biglang lumapit ang NID officer. Sir, secure na pa ang area. Susuko na ang mga natitirang tauhan. Ngunit bago patuluyang matapos ang kaguluhan. Biglang may sumaga mula sa Malayo. Hindi pa tapos. Laha napalinggan. At mula sa dilim. May bagong sasakyan na mabilis na papalapit. Mas malaki. Mas armored. At mas mapanganib. Nanlaki ang mata ni Ilena. Hindi, bulong niya. Hindi pa sila. Nagkatingan sina Alejandro at Don Emilio. At sa anang pagkakatayan. Pareho silang natahimik. Dahil alam nilang darating pa ang huling yugto ng laban. At ang katotohanan. Ay hindi pa buo, ang bagong armored vehicle ay huminto sa gitna ng Don, nagyuma pa ang ilaw mula sa headlights na tumama sa muka ng lahat. Sandaling katahimikan. Parang patihanjan ay huminto. Mabagal na bumukas ang pinto. At mula roon, lumabas ang isang lalaking nakasuting item na suit, mayos, malamig ang ekspresyon, at halatang sanay sa kapangyarihan. Matagal na kayong naghihintay, malamig nitong sabi. Nanigas si Lena. Hindi, bulong niya. Ano na naman ito, maring tanong ni Alejandro habang nakahanda pa rin ang mga tauhan niya. En gumatay ang lalaki, pero walang init. Relax. Hindi kami kaway, depende sa inyo. Lumapit si Don Emilio ng County, at sa anang pagkakatayan, bahagayang nagbago ang kanyang ekspresyon. Akala kayo hindi ka na darating, sabi niya. Parang tinaman ng curiant si Alejandro. Kilala mo siya, tanong niya. Tahimik si Don Emilio. At ang katahimikan na ayan ang naging sagot. Siya ang legal counseling isang international syndicate, malamig na sagot ng bagong dating. Nanlaki ang mata ni Ilena. International. En gumatay ang lalaki. Hindi lang ito usapin ng viral family. Isa itong network. Biglang nagbago ang pakiramdam ni Alejandro. Mas malaki pa pala ito kaysa inakala niya. Nazan si Noel, maring tanong ni Ilena, halos mailan ng boses. Tuminjan ang lalaki sa bata sa kanyang bisig. Ang bata, sabi niya, ay kailangang masecure. Hindi, siga ni Ilena. Mabilis siyang tumakbo paleo, ngunit agad siyang hinarangin isa sa mga tauhan. Baitawan niyo ako. Si Noel ay umiyak, ma. Hindi kayo hahayang kunin siya, siga ni Ilena habang nagpupumilas. Nanigas si Alejandro. At sa gitna ng kaguluhan. Shumabag ang galit niya. Lahat tumajil. Humakbang siya papunta sa gitna, nakatingan sa lahat. Hindi kayo lalapit sa bata hanggat buhay ako. Tumahimik ang palagid. Ngunit ang gumatay lang ang bagong lalaki. Yan ang problema sa mga viral, sabi niya. Akala ninyo kayo ang may control. Biglang lumingan si Alejandro kay Don Emilio. Anong pinasak mong deal? Tahimik si Don Emilio. Ngunit sa anang pagkakatayan, may bakasing pagdudada sa mukha niya. At si Lena, tanongin lalaki, nakatingan sa kanya nayon. Dalhin siya. Nanlaki ang mata ni Ilena. Ano? Mabilis siyang hinataking dalawang lalaki. Sir, siga niya kay Alejandro. Mabilis na humakbang si Alejandro pero agad siyang tinutakan. Isang galaw pa, Alejandro, tatapusin namin ang bata. Nanigas siya. Hindi siya makagalaw.
Dahandahang lumingin si Lina habang pilit inabat si Noel. Anak ko. Ma, yumiyak na sigaing bata. At sa sandaling iyan. May pumatak na baril mula sa kabalang panik. Bang! Isasamga tauhaning bagong lalaki ang bumaksak. Nagagulo. Ambush, sigaing NID officer. Biglang shumabag ang kutukan sa buong lugar. Takbuhan. Sigawan. Putaking baril sa bawat direksyon. Protect the child, siga ni Alejandro. Mabilis siyang tumakbo papunta kay Noel habang yumikat ang bala sa palagid. Lina, dito, siga naya. Ngunit nakahawak pa rin sa kanya ang mga lalaki. Sir, siga naya habang lumalayo. Bitawan niyo siya, siga ni Alejandro. At sa gitna ng kaguluhan. Biglang nagtagpo ang mata nina Alejandro at Lina. At sa isang iglap. Pareho nilang alam ang decision. Hindi na ito tungkol sa pagtakbo. Kundi sa pagtatapos. Biglang sinapa ni Lina ang isang humahawak sa kanya. Nabataan siya. Tumakbo siya papunta kay Noel. Anak ko. Nahajip niya ito sa gitna ng kutukan. Pero bago pa sila makatakbo. Bang! Isang bala ang tumama sa sasakyan sa likuran nila. Napahiga silang dalawa. Lina, siga ni Alejandro. Dugo. Tahimik na sandali. Parang huminto ang mundo. Unti-unting gumala si Lina. Sir, mahanang sabi niya. Hindi ka pwedeng, nanginginig na sagat ni Alejandro habang lumalapit. Ngunit nakangiti si Lina kaya't yumiyak. Nakuha ko pa siya. Hinawakan niya si Noel ng mas mahigpit. Hindi na panila siya makukaha. Dahandahang lumapit si Alejandro at inalalayan sila. Tatapusan natin nito. Sa likod nila, patuloy ang kutukan. At sa harap nila. Ang tunay na kaway ay unti-unting naglantad ang buong network. Ngunit sa sandaling iyan. Isang bagay lang ang mahalaga. Ang buhay ng bata. At ang katotohanan nayon pa lang. Talagang magsisimula ang totoong digman, humahina na ang kutukan, pero hindi pa rin humahinto ang tensyon sa buong lugar. Ang handyan ay puno ng yusak, alikabak, at tunog ng mga yabag na nagmamadali sa dilim. Nakapalabat pa rin ang mga tauhaning NID, habang unti-unting kinakontrol ang sitwasyon. Ngunit malinaw, hindi pa tapos ang lahat. Nakahiga si Lina sa lupa, mahigpit na yakap si Noel. Si Alejandro naman ay nakaluhad sa tabi nila, mabilis na sinusuri ang sugat ni Lina. Hindi ka dapat gumala, mariing sabi niya. Ngunit yumaling si Lina, kaya't halatang nanggihina. Sir, okay lang pa ako. Hindi ka okay, sagat niya, mas malamig pero may halong pag-alala. Tahimik si Noel, mahigpit na nakakapit sa damit ng ina. Mahina niyang bulong. Anak ko, yumiyak na sagad ni Lina habang hinahaplos ang buhak nito. Sa kabalang panig, si Don Emilio ay nakatayo pa rin, pero nayon, napapalibitan na ang mga armadong operataba. And gumatay siya. Parang wala pa ring takot. Akala niyo ba, tapos na, malamig niyang sabi. Nanigas si Alejandro. Wala ka nang takas, Emilio. And gumatay ang matanda. Hindi ito tungkol sa takas. Biglang nagbago ang tono ng palagid. Dahil kung mahuli ninyo ako, kasama akong babagsak ang buong sistema ninyo. Nanlaki ang mata ni Lina. Ano ang ibig niyang sabihin, bulong niya. Ngunit bago pa makasagad si Alejandro. Biglang may lumabas na folder mula sa suit ni Don Emilio. Lahaing pangalan, sabi niya, lahaing transaksyon, lahaing viral deals sa lobing 20 ton. Tahimik ang palagid. Kapag pinyari ninyo ako, dagdag niya, lalabas lahat yan sa media. Parang biglang nagbago ang sitwasyon. Ang NID officer ay napatingin kay Alejandro. Sir, kung todo yan, magiging national scandal ito. Nanigas si Alejandro. Ngayon, hindi na lang laban ng pamilya. Kundi laban ng buong bansa. Biglang nagsalita si Lina, mahina pero malino. Sir, si Noel. Tumingin si Alejandro sa kanya. At sa mata ng dalaga, nakita niya ang isang bagay, hindi lang takot. Kundi pagmamakawa ng isang ina. Dahandahang tumayo si Alejandro. Wala akong pakialam sa sistema mo, malamig niyang sabi kay Don Emilio.
Naningkit ang mata ing mathanda. Ano? Hindi ko na babalikan ang pamilya ko kung kapalit ay buhay ing bata. Tahimik ang paligid. At sa anang pagkakatayan. Napatras si Don Emilio ing county. Hindi mo alam ang pinapasak mo, Babylonia. Ngunit malamig na sagat ni Alejandro. Matagal ko nang pinasak tu. Nayon lang ako nagising. Biglang may signal mula sa NID officer. Sir, ready na pa ang extraction team. Ngunit hindi pa rin gumagala si Don Emilio. Parang may hinahanap pa siyang isa pang pagkakatayan. Akala mo ba talaga tapos na ang lahat, ulit niya. Biglang napansin ni Lina ang isang bagay sa lupa. Isang maliit na device. Nagbiblink. Nanlaki ang mata niya. Sir, siga niya. Bomb. Lahat napalingan. Get down, siga ang NID officer. Mabilis na hinala ni Alejandro sina Lina at Noel Paleo. Bang! Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa likiding rest house. Nagliab ang bahagi ing kagibatan. Sigawan. Takbuhan. Kaguluan. Emilio, siga ni Alejandro. Ngunit wala na ito sa pwesto. Nawala sa yusak. Sir, escaped, siga ing isa sa operatiba. Nanigas si Alejandro. Sa gitna ing kaguluan, nakita niya si Lina na yakap si Noel nang mahigpit, nanginginig, ngunit buhay. Lumapit siya. Okay na, mahanang sabi niya. Hindi pa sagad ni Lina habang yumiyak. Hindi pa tapos, tu. Tahimik si Alejandro. Dahil alam niya. Tama ito. Sa malayo, sa lobing yusak at apoy, may sasaki ang mabilis na lumalayo. At sa lob nito. Si Don Emilio, nakatingin sa dilim, may malamig na njiti sa labi. Hindi pa ito katapusan, bulong niya. Simula pa lang ito. At sa likid niya. Isang bagong pangalan ang nabuksan sa folder na kanyang hawak. Isang pangalan na kayat si Alejandro. Ay hindi pa alam kung gano kapanganib. Habang sa likiding kagibatan, si Lina ay yakap si Noel. At si Alejandro ay nakatingin sa apoy. Alam nilang lahat na ang digman ay hindi patapos. Nayon pa lang. Mas lalong lumalalim ang katotohanan, tahimik na unti-unting humupa ang ingiying pagsabog, pero ang amoy ing yusak at sunog na kahoy ay nanataling nakapulapat sa buong kagibatan. Nasa emergency vehicle na sina Lina, Noel, at Alejandro, habang ginagamat ang sugat ing dalaga ing isang paramedic. Mahina at pagod na tawag ni Noel habang nakahawak sa braso niya. Anak ko, anito si mama, sagad ni Lina, pilit panipagil ang sakit sa katawan. Tahimik si Alejandro sa kabilang upuan, nakatingin lang sa labas ing bintana. Pero sa loob niya, hindi humahupa ang kaguluan. Don Emilio escaped. At ang folder na hawak nito bago shumabog ang lugar. Hindi pa rin nila alam kung nasan. Sir, tawaging NID officer na shumabay sa kanila. May nakuha kaming partial data mula sa nazunog na device. Napalingan si Alejandro. Ano? Encrypted files. Pero mukhang backup ito ing buong operasyon. Nanlaki ang mata niya. Nasan na. Pinapadala na sa headquarters. Tahimik si Lina, pero halatang nanggihina. Sir, mahina niyang tawag. Napatingin si Alejandro sa kanya. Hindi pa tayo ligtas, DBA. Sandaling katahimikan. Hindi siya shumagat agad. Pero ang tingin niya, sapat na ang sagat. Hindi pa. Habang bumabiya sila pabalik sa lungsod, biglang tumunog ang secure line ni Alejandro. Alejandro speaking. Mabilis ang boses sa kabilang linya. Sir, may breach pa sa Villarreal main server. Nanigas siya. Anoing nangyari? May uploading files online, sir, mukhang galing sa backup ni Don Emilio. Biglang napatingin si Lina. Ano pa ibig sabihin nun? Tahimik si Alejandro. Pagkatapos, mabigat niyang sinabi. Nilalabas niya ang lahat. Parang bumagsak ang mundo sa lobing sasakyan. Sir, ano pang layman, tanong ni Lina. Hindi agad shumagat si Alejandro. Ngunit kalanan, malamig niyang sinabi. MGA pangalan. MGA kontrata. At, MGA larawan. Nanlamig si Lina. Kasama pa ba ako? Hindi siya shumagat.
At dun naya naramdaman ang takot na unti-unting gumagapang sa kanyang dibdib. Hindi lang siya hinahabol dahil sa anak naya. Kundi dahil sa mismong papel naya sa buong sistema. Maya-maya, may dumating na bagong alerto sa phone ni Alejandro. Isang leaked file link. Sir, lumalabas na pa sa news networks. Nanlaki ang mata naya. Mabilis niyang binuksan ang secure tablet. At dun. Isang headline ang bumanggad. Villarreal Empire under investigation, corruption, cover-ups, and hidden child network exposed. Biglang natahimik si Lina. Anong ibig sabihin nito, bulong naya? Napahawak si Alejandro sa noo naya. Gumuho na ang mundo ng pamilya ko. Ngunit bago pa sila makapag-isip ng susunod na hakbang. May isa pang alerto. Mas personal. Isang encrypted message. Sender unknown. Binuksan ito ni Alejandro. At isang linya lang ang layman. Kung gusto mong mabuhay ang bata, ibalik mo si Lina. Nanigas ang lahat. Dahan-dahang lumingan si Alejandro kay Lina. Hindi ito tungkol sa Villarreal lang, malamig niyang sabi. Lalo na nayon. Napakunat ang noo ni Lina. Ano payulit? Tahimik si Alejandro. At sa anang pagkakatain. May bakasing pagdudada sa mata naya. May ibang gustong kumuha sa'yo. Parang huminto ang mundo ni Lina. Ako, nanginginig niyang tanong. Tumango si Alejandro. Hindi lang ikaw ang target. Tumingin siya kay Noel. Pati siya. Mahigpit na nayakap ni Lina ang anak. Hindi, yumiyak niyang sabi. Hindi na pa ito matatapos. Ngunit sa labas ng sasakyan. May dalawang motorsiklong sumusunod na naman sa kanila. At sa lobing isa sa mga ito. Isang pamilyar na anino ang nakapo. Hindi si Renzo. Hindi si Don Emilio. Isang mas tahimik na kalaban. Na kanina papala. Nasa likod lang nila, tahimik ang lobing sasakyan, pero ang tensyon ay parang sasabog anumang sandali. Sa likod nila, malinaw sa rearview mirror ni Alejandro ang dalawang motorsiklong sumusunod, hindi humihinto, hindi lumalapit, pero hindi rin umalis. May tayo, malamig na sabi naya. Nanigas si Lina. Hindi pa sila tumatigil, nanginginig niyang tanong habang mahigpit na yakap si Noel. Hindi ito simpleng habol, sagat ni Alejandro, mas mababa ang boses. May coordination sila. Mabilis niyang kinaha ang radio. NID, confirmed position of trailing units. Sir, wala pa kaming units sa area nayon. Biglang nanlamig ang lahat. Ano, maring sabi ni Alejandro. Sir, hindi pa namin ito operasyon. Tahimik. Parang biglang mas lumamig ang hangin sa lobing sasakyan. Kung hindi kayo, sino, tanong naya. Ngunit bago pa makasagot ang kabilang linya. Crack. Isang bala ang tumama sa likarang salamin. Nagabasag ang buong window. Down, siga ni Alejandro habang hinala sina Lina at Noel pababa. Sumaga si Lina habang yakap ang anak. Noel. Yakap mo lang siya, siga ni Alejandro. Mabilis niyang pinabilis ang sasakyan, zigzag sa madalim na highway. Isa pang putok. Bang! Tumama sa gilid kotse. Sir, siga ang driver assist system. Hindi tayo makakaleo sa straight road, sagat ni Alejandro. Turn left, siga ang NID officer sa radio. Ngunit sa likod nila, lalong lumalapit ang motorsiklo. At nayon. May isa pang sasakyan na samali. Isang black van. Nanlaki ang mata ni Lina. Mas marami na sila. Tahimik si Alejandro. Hindi na ito simpleng ambush. Ito ay operasyon. Isang coordinated takedown. Biglang lumingan si Alejandro sa side mirror. At dun naya nakita ang isang bagay na nagpating ng kanyang galit. Sa lubing black van. Isang pamilyar na logo. Hindi Villarreal. Hindi NID. Isang simbolo na hindi naya agad nakalala, pero alam niyang galing sa mas malalim na network. Hindi ito domestic, bulong naya. Sir, tanong ni Lina. Ngunit hindi siya sumagot. Mabilis niyang kinaha ang steering control. Hold on. Biglang iniwas naya ang sasakyan papunta sa isang pababang service road. Hindi tayo pwedeng diretso sa city, sabi naya. Bakit, siga ang NID officer. Dun nila tayo hinihintay.
Biglang nanlaki ang mata and Ilena. Alam nila lahat ang galaw natin. Tumango si Alejandro. May leak. Sandaling katahimikan. At sa katahimikang iyan. Lumalakas ang tunog ng motorsiklo sa likod nila. Bang! Isa pang bala. Tumama sa gulong. Shit, bulong ni Alejandro. Nagskid ang sasakyan. Ano, siga ni Ilena habang yakap si Noel. Ngunit mabilis na kinontrol ni Alejandro ang manabila. Hindi kayo mawawala sa akin, mahigpit niyang sabi. Sa gitna ng kontroladong skid, nakita niya ang isang lamang tunnel sa gilid ng kalsada. Dun tayo, siga niya. Mabilis nilang pinasak ang madilim na tunnel. Sa loob, walang nalaw. Tanging tunog ng makina at takot. Sa likod nila, sumunod ang mga sasakyan. Ngunit biglang. EMP pulse ready, sabi ang NID officer sa radio. Ano, yen, tanong ni Ilena. Papatayin natin ang mga sasakyan nila. Do it, malamig na utos ni Alejandro. Isang segundo. Dalawa. At. Biglang namatay ang ilaw ang mga sumusunod na sasakyan. Isa silang huminto. Tahimik. Sa lubing tunnel, tanging sasakyan ni Alejandro ang patuloy na gumagalaw. Ngayon, siga ang NID. Exit left. Mabilis silang lumabas sa kabilang dulo ng tunnel. Sa wakas, nakalayo. Ngunit hindi pa rin relax ang muka ni Alejandro. Dahil alam niya. Hindi ito ang katapusan. Habang humihinga ng malalim sa Ilena, nanginginig pa rin sa Noel sa kanyang kandungan. Mahina niyang sabi. Okay na anak, okay na, bulong niya. Ngunit sa Alejandro, nakatingin sa dashboard alert. May bagong message. Mas Mikely. Mas malamig. Good escape. Nanigas siya. Sir, tanonging NID officer. Dahan-dahang pinyari ni Alejandro ang screen. At least alam na natin, malamig niyang sabi. Ano pa, tanong ni Ilena. Huminga siya ng malalim. Hindi sila humahabol sa atin. Huminto siya. Sila ang nagayos ang takbo natin. Parang biglang bumagsak ang mundo sa lobing sasakyan. At sa malayo. Sa isang hindi pa nakikitang command center. Isang tong nakapo sa madilim na silid ayon gumatay. Phase 2 is ready. At dun. Mas lalong lumalim ang laban. Hindi na ito habulan. Kundi control. At ang susunod na galaw nila. Ay hindi na nila hawak, tahimik ang buong sasakyan habang bumabagtas sila sa mas malayong bahagi ng lungsod. Pero sa kabila ang pansamantalang katahimikan, ramdam pa rin ang bigating bawat pakinggan ni Ilena, Alejandro, at Noel. Mahigpit ang yakap ni Ilena sa anak niya, na nayon ay pagod na sa ayak at unti-unting nakatsalog sa kanyang balikat. Hindi pa ito tapos, malamig na sabi ni Alejandro habang nakatingin sa madilim na kalsada. Tahimik sa Ilena. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na takot ang nangingibabaw sa kanya. Kundi pagod. Pagod na tumakbo. Pagod na magtago. Sir, mahanang tawag niya. Tumingin sa Alejandro. Kung kaya't saan kami tumakbo, hinahanap pa rin kami, saan pa kami pupunta. Tahimik ang lobing sasakyan. At sa katahimikang iyan, naramdaman ni Alejandro ang bigating responsibilidad na hindi na lang tungkol sa negosyo o pamilya. Kundi sa dalawang buhay na nasa harap niya. Hindi na tayo tatakbo, sagot niya. Napatingin sa Ilena. Ano pa? Dahan-dahang humigpit ang panga ni Alejandro. Susundin natin sila. Nanlaki ang mata ng NID officer. Sir, delikado, yen. Alam kayo, putol ni Alejandro. Ngunit nayon, may kakabang tapang sa boses niya. Pero kung sila ang naglalaro ng laro na, AKO na ang magtatapos. Tahimik sa Ilena. Sa anang pagkakataon, hindi siya natakot sa plano. Dahil sa tonoing boses ni Alejandro, may tiwala. May pananindigan. Maya-maya, dahan-dahang nagmulat sa Noel. Inantok niyang sabi. Anak ko, sagot ni Ilena, hinaplos ang buhok nito. Okay na ba tayo? Napatingin sa Ilena kay Alejandro. At sa sandaling iyan, marahang tumango siya. Anak, safe ka na. Ngunit sa labas ang sasakyan. Sa isang malayong rooftop sa lungsod.
Isang tong nakamasid sa kanila gamit ang surveillance screen ay dahan-dahang gumatay. Interesting, bulong nito. Hindi pala siya tumatakbo. Pinindot niya ang isang button. At sa screen. Lumitaw ang bagong target map. Alejandro Villarreal. Lina Mendoza. Noel. Phase 3, malamig niyang sabi. Begin. Samantala, sa lobing sasakyan. Biglang tuminog muli ang secure line ni Alejandro. Isang bagong message. Mas Mikely. Mas nakakatakot. Kung hindi mo ibibigay sa Lina, susunod sa Noel. Nanigas sa Lina. Ano na naman yan, bulong niya. Ngunit na yan. Hindi na galit ang wiksian ni Alejandro. Kundi katahimikan. At pagkatapos ng ilang segundo. Mahina siyang tumawa. Hindi masaya. Hindi galit. Kundi isang malamig na decision. Akala nila hawak nila tayo, sabi niya. Tumingin siya kay Lina. Pero mali sila. Dahan-dahan niyang pinaandar ang kotse papunta sa direksyon ng lungsod. Dahil na yan. Humigpit ang hawak niya sa manabila. Ako na ang lalapit sa kanila. Tahimik sa Lina. Ngunit sa pagkakataang ito. Hindi na siya umatras. Yumuko siya, hinaplos ang yulo ni Noel, at mahanang nagsabay. Kung saan ka pupunta, sir, sasama kami. At sa gabing ayan. Ang dating biktima ay naging bahagi ng laban. Ang dating tago ay naging bukas. At ang laban na akala nila ay tungkol sa isang bata. Ay unti-unting nagiging pagbagsak ng isang buong imperyo. Sa Malayo. Isang bagong mapa ang binabuksan. At sa gitna nito. Isang pangalan ang naka-highlight.